There are 12 months in a year. এক বছরে 12টি মাস থাকে। January, জানুয়ারি, February, ফেব্রুয়ারি, March, মার্চ, এপ্রিল, এপ্রিল, May, মে, June, জুন, July, জুলাই, August, অগাস্ট, September, সেপ্টেম্বর, October, অক্টোবর, November, নভেম্বর, December, ডিসেম্বর। January is the first month of the year. জানুয়ারি হচ্ছে বছরের প্রথম মাস। February is the second month and December is the last month of the year. ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় আর ডিসেম্বর হচ্ছে বছরের শেষ মাস। This is the month of March. এখন মার্চ মাস। The last month was February. গত মাস ছিল ফেব্রুয়ারি। The next month will be April. আগামী মাস হচ্ছে এপ্রিল। Today is the 30th of March. আজ মার্চ মাসের 30 তারিখ। I was born on 27th of February. আমার জন্ম ফেব্রুয়ারি 27 তারিখে হয়েছিল। August is the 8th month of a year. অগাস্ট হচ্ছে বছরের অষ্টম মাস। এবার আপনার উত্তর দেবার পালা। গত মাসে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? এটা ইংরেজিতে কি হবে, কমেন্টে লিখে জানাতে ভুলবেন না।